Привет, дорогие друзья! Мы находимся на стенде компании Prism Sound на выставке Musikmesse 2013. И сейчас специалист компании расскажет нам о двух замечательных новинках этой компании. Chris, Alan. Hi, Pavel. Hello, Chris. So, what new products do you have here now? Here at Musikmesse, we are showcasing our new Lyra USB audio interfaces. There's going to be two versions, Lyra 1 and Lyra 2. Lyra 1 will feature two inputs and two analog outputs, one mic free, one high impedance input. Lyra 2, we can look on the back here. This is Lyra 2 here. We have two analog inputs, which will feature two mic preamps, also two instrument inputs, four analog outputs, two channels of AES or SPDIF, 8 channels of ADATs, word clock. Both will be USB. Lyra 2 will also have this Ethernet port. This is yet to be established what we're going to do with it, but I guess you can say it's for future-proofness. На выставке представлены два новых USB интерфейса Lyra 1 и Lyra 2. Перед нами находится интерфейс Lyra 2. Он обладает двумя микрофонными входами. Есть два линейных входа, есть 4 выхода, цифровые входы-выходы и, естественно, разъем word clock. Yes, so it has a word clock. Sure. Word clock. Разъем для подключения по USB и есть разъем Ethernet, который на данный момент находится в стадии разработки. So yeah, what main cool features does it have? Well, if anyone knows the Prism sound range, we've had some success in the past several years with our Orpheus interface, which is just over here actually. Yeah. This is our Orpheus Firewire interface, which is an 8-channel analog in and out unit, and yes, like I say, did very well. And people were really interested in seeing an Orpheus quality unit, but in a smaller format, basically. So the key features of Orpheus, as with all Prism sound products, is quality. No frills, straightforward, top class A to D, D to A sound quality. Для тех, кто вообще компания Prism Sound была знаменита за счет своего топового интерфейса, ну не только, конечно, за счет него, и одна из концепций при создании вот данного интерфейса было получить все качество интерфейса Orpheus в более компактном варианте, с меньшими функциональными возможностями по входам-выходам, но качество интерфейса осталось такое же, как и у топового юнита. So, yeah. Let's have a look on this in more detail. Yeah. Sure. Okay. So Lyra being a USB interface, we have some control panel software to go with it. Can you see that there? Lyra — это USB интерфейс, который подключается к вашему компьютеру и управляется посредством контрольной панели. Вот она находится сейчас здесь. Some people may be familiar with it looking like much like the Orpheus software as well. So here in the global settings, we have the usual settings we can access. The sample rates anywhere between 44.1 and 192K. Sample rate conversion, which on the SPDIF or AES inputs or outputs, which also feature some very good Prism sound noise shaping curves as well. We can have a look at that in a moment. We can ask Lyra to either monitor the front panel, the front panel meters on Lyra to monitor either the inputs or outputs. Okay. LED level, how bright you'd like it. Okay. Sync source, whether you want to sync internally or externally. If we want to enable ADAT, the 8 channels of ADAT or 4 channels of SMUX, if we want higher sample rates. What kind of clock output we want, normal word clock, bass clock, or the super clock. And this is the main area of the control panel, so the inputs. We can choose what kind of inputs we are using. So mic, pretty self-explanatory, microphone inputs. Here's our gain control here.
We can also select a line input, a mic and pad, which is basically an attenuator. It's a 10 or 20 dB pad attenuator if the signals are too loud. Instrument for the front panels, so a guitar or a keyboard, for example. And then again, we get gain control, or even turntables as well. Or we can do auto detect. Like on Orpheus, as soon as you plug something in, it will automatically switch to that input. Below that, we have our famous overkillers, soft limiters, phantom power for condensers. We have also a high-pass filter, which we can enable or disable, and an RIAA filter if you want to connect turntables, final turntables. And then a phase invert as well. Oh, and mid and side processing. Yeah, okay, cool, great stuff. В контрольной панели данного интерфейса находятся все настройки. Вы можете установить частоту дискретизации, вы можете установить различные настройки для отображения индикаторов уровня, можете установить настройки для синхронизации. Здесь у нас располагаются линейки, которые работают с входами. Вы можете выбрать тип входа, который используется, микрофонный, линейный, инструментальный. Есть возможность автоматического определения входного сигнала. Есть возможность включения софт-лимитера, возможность включения фантомного питания, обрезных фильтров. Есть кнопка переворота фазы, регулятор уровня усиления. Есть возможность работы двух каналов в режиме mid и side. Great, okay. Moving on, we've also got the digital inputs here. We can choose between optical or the electrical inputs, and various indicators, overload, asynchronous, unlocked, etc. Outputs, again, adopting the same features as Orpheus, where we can enable or disable volume control on analog and digital outputs. So if we have active monitors like we do here, our PMC DB1s, we can just enable those there, lock it so that we don't accidentally get any loud volumes out, and then we have an effective digital volume control here. This can also be software controlled as well. Another interesting thing about Lyra, an improvement maybe over Orpheus, is that we can now mute via the encoder on the front panel on the hardware. So you can mute all the outputs. Yeah, correct, like that. And we can see the LEDs light up when it's muted. Okay. And we can unmute as well. Okay. Здесь же в контрольной панели вы можете управлять выходами этого устройства. Там же вы можете настроить уровни выходного сигнала, заблокировать изменение уровней. Есть еще интересная функция мьютирования выходов, когда мы нажимаем на регулятор, у нас начинает мигать вот этот индикатор на панели. Таким образом мы видим, что у нас сигнал замьютирован. Yeah. Great. Okay. Another fancy little feature we've added to Lyra as well is the ability to mirror outputs. So let me just set this up quickly like this. So when I say mirror outputs, so let's say we have some music playing. Let me just play some music. Like that, we can see the main outputs metering quite nicely. Some people may have another set of monitors or maybe an external headphone amp that they just want to be able to mirror to that. They want to be able to have a parallel output, so the main outputs and those outputs have the same signal. We can easily do that in the Lyra US control panel via this drop-down menu here, and we can do that to all the outputs. Okay, so you just assign what outputs are used where? Precisely. Okay. Exactly. Okay. Здесь же в контрольной панели вы можете назначить, какой сигнал идет на какие выходы. Okay, and just finishing off the output setup. Yes, the digital output, again, we can determine whether it's AES3 or SPDIF formats, and also here we have the word length truncation tools with the noise shaping, the Prism sound noise shaping curves. Здесь же вы можете назначить дополнительный выход, цифровой выход, выбрать формат и выбрать тип понижения битности с дизерингом и noise shaping.
And lastly, again, adopting a very popular feature from our Orpheus FireWire interface are our low latency DSP mixers. Okay. So if people are overdubbing, they have a particularly heavy project and they're experiencing some round trip latency, that's no problem. We can simply just enable mixer mode, and these represent our inputs, and as well as being recorded to our workstation, our software, we'll also get direct monitor from the inputs to the outputs, so negligible latency, no audible latency. They can have their own unique mix as well. And we have 1, 2, 3, 4 pages of that. Obviously in Orpheus more outputs, there's more mixers. И также в этом интерфейсе есть фишка, которая использовалась в интерфейсе Orpheus, используется в том интерфейсе. Это маршрутизация для мониторинга с нулевой задержкой. Таким образом вы можете легко производить запись, перезапись, используя аппаратный микшер вот этого интерфейса. So yeah. And just one more thing I should add. Obviously we can see Lyra, the control panel, working on OS X. It will also ship with ASIO and WDM drivers. So we'll work on Windows very happily as well. So Windows or Mac, no problem. Ну и как мы видим сейчас, у нас контрольная панель работает с операционной системой macOS, но, естественно, интерфейс поставляется с драйверами под Windows, под Mac, and I've heard that it can also be working with Linux. I believe so, yes. Because it's written there. Well, there we go. Okay. Ну и еще в информации об этом устройстве было написано, что он может работать также под Linux.